Welcome to BSc Statistics students. BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson I explain multiple choice questions in the topic attributes. I already explained two particular parts. This is the part 3, right? So at the end of the part 2 I have explained 23 questions. Now we continue question number 24, right? Question number 24. For three attributes, the number of first order class frequencies are. For three attributes, the number of first order class frequencies. Again, there is no formula for first order class frequencies. Already pointed out that, explained that only for positive class frequencies, ultimate class frequencies, and class frequencies of all orders, we have the formulas for three. Remaining for three attributes first order class frequencies, for three attributes second order class frequencies, we don't have formulas, right? So therefore, now we have to examine whether how many number of class frequencies of first order. If you consider first order class frequencies, A, alpha. Similarly for B, B beta. Similarly for C, C gamma. How many class frequencies? 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is simple. The answer is 6. Therefore, here are the answers. Option A, 3, B, 6, C, 9, D, 8. The answer is option B, 6. In Telugu, for three attributes, number of first order class frequencies are. Three attributes ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏంటి? అంతకుముందు క్వశ్చన్లో నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ అడుగుతున్నారు. మనకి ఫార్ములాస్ దేనికి ఉన్నాయంటే 2 పవర్ n 3 పవర్ n, ఇవి రెండు ఫార్ములాస్. దేనికి ఉన్నాయంటే టోటల్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్డర్స్కి అదొక ఫార్ములా 3 పవర్ n. పాజిటివ్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, అల్టిమేట్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, వీటికి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. త్రీ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇచ్చి ఫస్ట్ ఆర్డర్ కానీ సెకండ్ ఆర్డర్ కానీ జీరోత్ ఆర్డర్ కానీ వీటికి ఫార్ములాస్ ఏం లేవు. అల్టిమేట్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే థర్డ్ ఆర్డర్ త్రీ యాట్రిబ్యూట్స్కి. పాజిటివ్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అది వేరు, తర్వాత టోటల్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. కాబట్టి దీనికి ఫార్ములా ఏంటి? ఏం లేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? మాన్యువల్గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? ఏ, బి, సి ఇలాంటివి అనమాట. ఇప్పుడు ఏతో రెండు క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఏ ఆల్ఫా, అలాగే బీతో బి బీటా, సితో సి గామా. అంతే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయిపోయి అన్నీ అయిపోయి. కాంబినేషన్స్ ఉండవు ఫస్ట్ ఆర్డర్లో, ఎందుకంటే ఏ బి ఆర్ ఏ బీటా ఇవి సెకండ్ ఆర్డర్. కాంబినేషన్స్ అసలు ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఉండవు. కాబట్టి ఓన్లీ 6. అర్థమైంది కదండి? సో ఆప్షన్స్ 3, 6, 9, 8. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి 6. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25. నౌ we are entering into the independence. Two attributes A and B are independent if. Two attributes A and B are independent if AB is equal to A frequency of A into frequency of B. Frequency of AB by B is equal to frequency of A beta by A. All are frequencies, remember. And C, option C, frequency of AB by frequency of B is equal to frequency of A beta by frequency of beta. D, AB by A is equal to A beta by beta. For this, what you have to study the property of independent. The proportion of A with B's amongst betas. That which means AB with B, A beta with beta. AB by B is equal to A beta by beta. So it is the formula of the independent. A's amongst B's is equal to same proportion as A's amongst betas. That is the actual definition. So A's amongst B's which means AB by B, the proportionate value is equivalent to A beta by beta. So similarly we have another one, that is B with A's, B with alphas.
that is also can be considered, that is AB by alpha, alpha B, AB by A, AB by J, alpha B by alpha, alpha B by alpha. So that is the another proportionate ratio, right? So you please remember two particular things, right? Next question. In Telugu, two attributes A and B are independent if రెండు యాట్రిబ్యూట్స్ టూ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏ బి ఎప్పుడు ఇండిపెండెంట్ అని చెప్తాము. ఇదొక ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఇందులో ఇచ్చింది ఒక ఫార్ములా ఏంటంటే అది ఏస్ అమాంగెస్ట్ బీస్ ఈజ్ సేమ్ ప్రపోర్షనేట్ యాజ్ ఏస్ అమాంగెస్ట్ బీటాస్. అంటే ఏకి బీకి ఎంత ప్రపోర్షనేట్ వాల్యూ ఉంటుందో ఏకి బీటాకి అంత ప్రపోర్షనేట్ వాల్యూ ఉంటుంది అని దాని మీనింగ్. దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఏబి బై బి అండ్ ఏ బీటా బై బీటా, ఇది ఫార్ములా. ఏ బి బై బి, ఏ బీటా బై బీటా, ఇదొక ఫార్ములా. అలాగే బి విత్ ఆల్ఫా, ఫస్ట్ ఇది చూడండి. ఆన్సర్స్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, వెనెవర్ ఐ సే ఏబి ఇట్స్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబి, అంతేకాని ఏబి అంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి అని రాయడం కుదరదు, రైట్? అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అవ్వదు, రైట్? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్వేస్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఏబి బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బీటా బై ఏ, ఇది కాదు. ఏబి బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బీటా బై బీటా, దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది. ఏబి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బీటా బై బీటా, ఇది కూడా కాదు. ఏబి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బీటా బై బీటా, సో ఇది ఇక్కడ కాదు, రైట్? కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏబి బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బీటా బై బీటా. మరి ఇంకోటి బి విత్ ఏ, బి విత్ ఆల్ఫా, అది కూడా ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఉంది. బి విత్ ఏ, బి విత్ ఆల్ఫా అనమాట. అంటే అప్పుడు ఏంటి రాయాలి? ఏబి బై ఏ అంటే బి విత్ ఏ, ఇది బి విత్ ఆల్ఫా. బి విత్ ఆల్ఫా అంటే ఆల్ఫా బి బై ఆల్ఫా, ఆల్ఫా బి బై ఆల్ఫా, ఇదొకటి. ఇదొక ప్రాపర్టీ, ఇదొక ప్రాపర్టీ. ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ రెండు రావచ్చు. అంటే ఒక బిట్ ఇందులో ఉంది, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇందులో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. బీకి ఏతోని, బీకి ఆల్ఫాతోని. ఇక్కడ ఏం చేసాం? ఏకి బీతోని, ఏకి బీటాతోని. అర్థమవుతుంది కదండి? ఇలా ఉంటే ఇండిపెండెంట్ అంటాం, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. If AB is equal to, this is another property of independency. Really see the another type of independence property. Frequency of AB, if frequency of AB is equal to frequency of A into frequency of B by n, then two attributes A and B are simply independent. Answers: option A independent, B positively associated, C negatively associated, D none. ఆన్సర్ ఏంటి? ఇండిపెండెంట్. ఇన్ తెలుగు, ఇఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి డివైడెడ్ బై ఎన్, దెన్ టూ అట్రిబ్యూట్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్. ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి బై ఎన్ అయితే టూ అట్రిబ్యూట్స్ ఏబి ఏమవుతాయి? క్వశ్చన్ ఏమవుతాయంటే ఇది ఒక అనదర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్. ఇండిపెండెన్స్కి ఇంకొక ప్రాపర్టీ, ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి. ఏంటి ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్? ఇండిపెండెంట్, positively associated, negatively associated, none. So answer is option A, independent. Now we continue the next question. The next question is question number 27, right? The question number 27, for two attributes A and B, if A beta is greater than A into beta by n, A beta, frequency of A beta is greater than frequency of A into frequency of beta by n, then the two attributes A and B are. So you need not to be explained. For example, if here is AB then is greater than A into B by n, then only you need not specify A and B. If A beta, for A beta or for alpha B, for alpha beta, even then whichever the attribute here is specified, the rest are implied. Hope you understand. We can write anything. That is what my intention to specify here, right? So A beta is greater than A into beta by n,
then the attributes A and B are, it is greater than, therefore it is positively associated. If it is less than, negatively associated, is equal to, independent. You have to remember such property. 3 particular points here. AB is greater than A into B by N, then it is positively associated. AB is less than A into B by N, it is negatively associated. AB is equal to A into B by N, it is independent. Now it is greater than, hence it is positively associated. You see the options. A, independent. B, positively associated. C, negatively associated. D, none. Answer is option B, positively associated. Right. Next, question number 28. For 2 attributes A comma B, if alpha B is less than alpha into B by N, frequency of alpha B is less than frequency of alpha into frequency of B divided by N, then the attributes A and B are A, independent. B, positively associated. C, negatively associated. D, none. Just now I have explained in the previous question that alpha B, if it is less than alpha into B by N, then it is negatively associated. Hence the answer is negatively associated. I explained these 2 bits in Telugu, right? Probably I did not explain 27 also in Telugu. In Telugu, for 2 attributes A and B, if A beta is greater than A into B by N, then the attributes A and B are, 2 attributes A B consider చేస్తే frequency of A beta greater than frequency of A into frequency of beta by N అయితే, అలా ఇలా తీసుకుంటే యాట్రిబ్యూట్స్ ఏ అండ్ బిఆర్ని, ఏ అండ్ బి అనే యాట్రిబ్యూట్స్ని ఏవని చెప్పొచ్చు. ఇండిపెండెంట్ 3 ఉంటాయి. ఇగో ఇండిపెండెంట్, పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్, నన్. ఈ మూడిట్లో ఏంటి ఏమీ కాదా ఇది చెప్పాలి మనం. సో ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తున్నాను. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబీకి రాస్తున్నాను. అది ఏ బీటాకి తీసుకోవచ్చు, ఆల్ఫా బీకి తీసుకోవచ్చు, ఆల్ఫా బీటాకి తీసుకోవచ్చు. అంటే 4 కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బీ బై ఎన్ అయితే ఇండిపెండెంట్. గ్రేటర్ దాన్ అయితే పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, లెస్ దాన్ అయితే నెగిటివ్లీ అసోసియేటెడ్. ఇంకా 3 బిట్లు ఉన్నాయి, నేను ఇంకేం చెప్పట్లేదు. 3 బిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్? 3 బిట్స్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ నేను కవర్ చేశాను వేరు ఫామ్స్లో, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, ఏ బీటా ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఇంటూ బీటా బై ఎన్ అంటే ఏంటిది? పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్. అంతే, సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఇది ఒక డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ పాజిటివ్లీ అంటే అసోసియేషన్. ఇండిపెండెంట్ అసోసియేషన్ చెప్పండి చాలు. అసోసియేషన్లో పాజిటివ్ అసోసియేషన్, నెగిటివ్ అసోసియేషన్ 2 ఉంటాయి. అసోసియేషన్ లేకపోతే ఇండిపెండెంట్. నో అసోసియేషన్ విచ్ మెంట్ బై ఇండిపెండెంట్, దట్స్ ఆల్. సో ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఇండిపెండెంట్, పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, నెగిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, నన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ బి, పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, గ్రేటర్ దాన్ ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, 28. For 2 attributes A and B, if alpha B is less than alpha into B by N, then the 2 attributes A and B are. ఇప్పుడు ఏంటి అడిగాడంటే క్వశ్చను, ఇక్కడ అడిగినట్టే 2 attributes A Bకి ఆల్ఫా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్ఫా B is less than ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ B డివైడెడ్ బై N అయితే యాట్రిబ్యూట్స్ A and Bని ఏమంటాము? సార్ ఇక్కడ ఆల్ఫా B ఉంది, AB గురించి అడుగుతున్నారు ఏంటి అని అనుకోవద్దు. ఏది చేసినా ఈ పర్టికులర్ ఫామ్లో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా ఒకటే, అన్నిటికీ సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, సేమ్ డెఫినేషన్ క్యారీ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది కదా, రైట్? సో ఆప్షన్స్ ఇండిపెండెంట్, పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్, నన్. లెస్ దాన్ ఉంది కాబట్టి నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్, రైట్? గో టు 29th question. Question number 29. The attributes A and B are called independent if. The attributes A and B are called independent if. There are many number of definitions for independent. So therefore you see carefully. AB is equal to A into B by N. Frequency of AB is equal to frequency of A into frequency of B divided by N. So remaining I am reading normally. AB by B is equal to A beta by beta. This is also correct. AB by A is equal to alpha B by alpha. This is also correct. D, all of these. So hence the option is all of these. Option D. Answer is option D. Right? In Telugu. 2 attributes A and B are called independent if
రెండు యాట్రిబ్యూట్స్ ఏ అండ్ బి అనేవి ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పాలంటే ఏంటి, కింద ఉండే వాటిలో ఏ ఫార్ములా కరెక్ట్? ఇండిపెండెంట్కి 3-4 డెఫినేషన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్గా మనం చూసుకుని చేయాలి, రైట్? సో చూడండి, ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి బై ఎన్. సో ఇది ఇండిపెండెంట్ ప్రాపర్టీ ఏ, కరెక్టే. ఏబి బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బీటా బై బీటా, ఇది కరెక్టే. ఏబి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బి బై ఆల్ఫా, ఇది కూడా కరెక్టే. దేర్ఫోర్ డి ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఈ మూడు కూడా అన్నీ ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ దీస్. మూడు కూడా ఇండిపెండెంట్ డెఫినేషన్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. Question number 30 is the attributes A and B are said to be independent if. So you see another definition of independence. The attributes A and B are said to be independent if frequency of AB into frequency of alpha beta is equal to frequency of A beta into alpha B. Whenever it is independent, the sign must be equal to, right? So AB into alpha beta is equal to A beta into alpha B. This is correct answer for the independent property. A beta alpha beta, no, is equal to AB into alpha B, no. A beta is equal to alpha B alpha beta, no. AB alpha beta is equal to A beta into alpha beta, no. So the answer is AB alpha beta. Remember, AB both are positive, alpha beta both are negative. Like that you can remember. A beta one negative one positive, alpha B one negative one positive is equal to, right? So therefore this is the definition of independency. In Telugu, the attributes A and B are said to be independent if two attributes A and B ఎప్పుడు ఇండిపెండెంట్ అంటాము. ఇది ఇంకొక డెఫినేషన్ చూడండి, ఆల్రెడీ 3 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, 2 kinds ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఏబి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏబి ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ బీటా ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్ఫా బి. దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. బి ఏ బీటా ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఇంటూ ఆల్ఫా బి. ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా చూడండి, ఏబి ఇంటూ ఏ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బి ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా. ఏబి ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా. సో ఈ మూడు రాంగ్. కరెక్ట్ ఏంటంటే ఏబి ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా బి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏబి 2 పాజిటివ్ ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా 2 నెగిటివ్, ఇలా మల్టిప్లై చేయాలి. ఇందులో ఏ బీటా ఏ పాజిటివ్ బీటా నెగిటివ్, ఆల్ఫా బి ఆల్ఫా నెగిటివ్ బి పాజిటివ్. కాబట్టి ఈ విధంగా మల్టిప్లికేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉంటే ఇండిపెండెంట్, రైట్? అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 31. The coefficient of association and colligation are discovered by both the coefficient of association and colligation which are discovered by options Fisher, Carl Pearson, Yule, Yates. Answer is option C, Professor Yule, right? In Telugu, the coefficients of association and colligation are discovered by coefficient of association colligation అని 2 ఉన్నాయి మనకి, Q and Y. వీటిని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు, ఎవరు కనిపెట్టారు, ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఆప్షన్స్ ఫిషర్, కార్ల్ పియర్సన్, ప్రొఫెసర్ యూల్, ఎయిట్స్. ఆప్షన్ అదే ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, ప్రొఫెసర్ యూల్. ఇతను యూల్ అనే అతను కనిపెట్టారు, అందుకే యూల్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అంటాం, యూల్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కొలిగేషన్. కాబట్టి మనకు చాలా క్లియర్గా మనకు అందులో డెఫినేషన్లోనే ఉంటుంది. ప్రొఫెసర్ యూల్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. The limits of Yule's coefficient of association are. Yule's coefficient of association limits. What are the limits? Option A, -1 to +1. B, -1 to 0. C, 0 to 1. D, none. The answer is -1 to +1. You can also remember at the same point Yule's coefficient of association and Yule's coefficient of colligation limits also +or-1. So no confusion. Always association you can remember -1 to +1, that is +or-1. Next question. In Telugu, right? Yeah, 1 minute please. In Telugu, the limits of Yule's coefficient of association are. Yule's coefficient of association limits enti? -1 to +1, -1 to 0, 0 to 1, none. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, యూల్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కానీ
యూల్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కొలిగేషన్ కానీ ఈ యాట్రిబ్యూట్స్లో ఉండే ఈ రెండు అసోసియేషన్ యొక్క కొఫిషియంట్స్ రెండు కూడా -1 to +1 ఆన్సర్, ప్లస్ ఆర్ -1, -1 to +1. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, -1 to +1. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 33. Right? The limits of Yule's coefficient of colligation are, just now I explained that, right? So limits are -1 to +1. The options here, -3 to +3, -1 to +1, 0 to 1, none. So -1 to +1, option B. In Telugu, limits of Yule's coefficient of colligation are, యూల్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కొలిగేషన్ యొక్క లిమిట్స్ ఏంటి? ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. -1 to +1 కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కొలిగేషన్, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ కూడా రెండు కూడా -1 to +1. ఆప్షన్స్ -3 to +3, -1 to +1, 0 to 1, none. ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, -1 to +1. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. The relation between Yule's coefficient of association and Q and coefficient of colligation Y is. What is the relation between Yule's coefficient of association Q and colligation, coefficient of colligation Y is? It's a standard result. Q is equal to 2y by 1 plus y square, right? So options here, y is equal to 2q by 1 plus q square. Q is equal to 1 plus y square by 2y. Q is equal to 2y by 1 plus y square. Q is equal to 2y by 1 minus y square. Answer is Q is equal to 2y by 1 plus y square. In Telugu, the relation between Yule's coefficient of association and Q and coefficient of colligation Y is. Yule's coefficient of association Q ki, Yule's coefficient of colligation Y ki ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఆ రిలేషన్ ఏంటి అది అడిగారు క్వశ్చన్. దాని ఆన్సర్ ఏంటంటే Q is equal to 2y by 1 plus y square. ఇది ఆప్షన్ సి, రైట్? ఆప్షన్స్ ఎలా ఇచ్చారు చూడండి. y is equal to 2q by 1 plus q square. Q is equal to 1 plus y square by 2y. Q is equal to 2y by 1 plus y square. చూడండి ఇవి రెండు రివర్స్లో ఉన్నాయి, అంటే జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ఇచ్చాడు అంతే. Q is equal to 2y by 1 minus y square. ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి, Q is equal to 2y by 1 plus y square. ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. If Yule's coefficient of association Q is equal to 0, then the attributes A and B are. The coefficient of association Q is equal to 0. If Q is equal to 0, then the attributes A and B are. Simply we can specify that if the association is not there, then they are independent. You please remember the concept that if association is not there, that is Q is equal to 0 means there is no association. The coefficient explains that if Q is equal to 0, then there is no association. No association means independent. You remember that concept. So therefore options here, positively associated, negatively associated, independent, perfect positive association. Not all these three, only the option is C, option C, independent. This is the answer. So option C, independent is answer, right? In Telugu, Yule's coefficient of association Q is equal to 0, then the attributes A and B are. Yule's coefficient of association Q is equal to 0 అయితే attributes A and B ఏమవుతాయి, వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏమవుతుంది? సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. అసోసియేషన్ కోఫిషియంట్ Q is equal to Q కానీ Y కానీ రెండు కూడా ఏదైనా సరే 0 అయిందనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? అసోసియేషన్ లేదు అని అర్థం. అసోసియేషన్ లేదంటే ఇండిపెండెంట్. అసోసియేషన్ ఉంటే పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ, అసోసియేషన్ లేదంటే ఇండిపెండెంట్. యాట్రిబ్యూట్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్, అంతే. అదే కాన్సెప్ట్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. సో కాబట్టి ఆప్షన్ చూడండి. ఏ పాజిటివ్లీ అసోసియేటెడ్, బి నెగటివ్లీ అసోసియేటెడ్, సి ఇండిపెండెంట్, డి పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ అసోసియేషన్. ఇక్కడ ఏంటి ఆన్సర్? ఇండిపెండెంట్, ఆప్షన్ సి, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. Question number 36. For two attributes A and B, the class frequency AB is equal to 0, then the value of coefficient of association Q, then the value of
coefficient of association Q, okay, is what is the value of Q if AB is equal to 0? You substitute in the formula. What is the formula of Eule's coefficient of association? That is required. The formula is Q is equal to the Q formula AB alpha beta minus A beta alpha B divided by same thing with plus, right? Same particular formula terms with plus, right? If AB is equal to 0, it is given. So that is minus A beta alpha B. This is alpha B. A beta alpha B. AB alpha beta, right? Then this is 0, this is 0, this is 0. Then Q is equal to minus A beta alpha B divided by plus A beta alpha B. This will cancel and is equal to minus 1. Do you understand? So therefore answer is minus 1. Q value is minus 1 if AB is 0. If AB is 0, this term is 0. This term is 0, not cancelled, 0. This is 0, this is 0. Therefore, minus A beta alpha B by plus A beta alpha B. This will cancel, same terms. So, cancelled and plus minus 1. So, the answer is minus 1. The options are minus 1, plus 1, 0, none. Answer is minus 1. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. The next 36, question number 36. For two attributes A and B, the class frequency AB is equal to 0. రెండు attributes ABకి class frequency AB is equal to 0 అయితే then the value of coefficient of association Q, Eule's coefficient of association Q value ఎంత అవుతుంది? AB is equal to 0 అయితే ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి? ఫార్ములా రాయాలి. ఇగో ఫార్ములా రాసాను చూడండి. Q is equal to AB alpha beta by AB alpha beta minus A beta alpha B divided by AB alpha beta plus A beta alpha B. ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఇందులోనే AB 0 అయింది అనుకోండి, ఇది 0 అయిపోయింది. కిందది కూడా ఇది కూడా 0 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటున్నాయి? మైనస్ ఏ బీటా ఆల్ఫా బి బై ప్లస్ ఏ బీటా ఆల్ఫా బి. ఈ రెండు ఒకటే కదా, క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మైనస్ ఏ బై ఏ లేదా మైనస్ 2/2 క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. ఏమున్నాయి? మైనస్ 1 ఉంది. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. సో ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ 1. అర్థమైంది కదండి? సో ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ 1. ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, మైనస్ 1, 1, 0, నన్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ 1. ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫర్ టూ attributes A and B, A beta is equal to 0, then the value of Q is, for the attributes A and B, A beta is 0. A beta is 0 means second term is 0 now. This term is 0. A beta alpha B divided by A beta alpha B. This particular term is 0. This is 0. Then this particular term, these two terms will be left. So therefore, by cancelling these two terms, because these two terms are same, AB alpha beta by AB alpha beta, then Q is equal to plus 1. In this case, Q is equal to plus 1. So therefore, the answer is plus 1. Options here, minus 1, plus 1, 0, none. Therefore, answer is plus 1. In Telugu, for two attributes A and B, A beta is equal to 0, then the value of Q. టూ అట్రిబ్యూట్స్ ఏబీకి రెండు అట్రిబ్యూట్స్ ఏబీ ఉంటే అందులో ఏ బీటా 0 అయిందనుకోండి, అప్పుడు క్యూ వాల్యూ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యూలోని క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ క్లియర్గా రాస్తున్నాను, మళ్ళీ క్లియర్గా రాస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ ఆల్ఫా బీటా మైనస్ ఏ బీటా ఆల్ఫా బి డివైడెడ్ బై ఏబీ ఆల్ఫా బీటా మైనస్ ఏ బీటా ఆల్ఫా బి. ఇది ఫార్ములా కదా, క్యూకి ఫార్ములా ఇది. ఇప్పుడు ఏ బీటా 0, ఏ బీటా 0 అంటే ఈ రెండు టర్మ్స్ 0 అయిపోయాయి, ఈ రెండు టర్మ్స్ పోయాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి, అదే 0 అయిపోయాయి. ఇప్పుడు 0 అయిపోతే ఈ రెండు టర్మ్స్ లేవు ఇంకా. ఇప్పుడు ఏమున్నాయి? ఏబీ ఆల్ఫా బీటా బై ఏబీ ఆల్ఫా బీటా, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎంత వాల్యూ? 1, అంటే ప్లస్ 1. ఇది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 1. ఆప్షన్స్ చూడండి. ఇప్పుడు మైనస్ 1, ప్లస్ 1, 0, నన్. ఆన్సర్ ఈజ్ ప్లస్ 1. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. క్లియర్? రైట్. If AB into alpha beta is equal to A beta into alpha B, then the value of Eule's coefficient of association Q is. Now you see in the formula, AB into alpha beta is equal to A beta into alpha B. These two terms are equal now, is equal to. Therefore, this minus this is 0.
0 by anything is 0. So therefore the q value is 0. The options here -1, +1, 0, none. Therefore answer is 0. In Telugu చూడండి, if AB alpha beta is equal to A beta into alpha B, then the value of Yule's coefficient of association Q is AB alpha beta is equal to A beta alpha B అయితే యూల్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ క్యూ వాల్యూ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. ఈ 3 బిట్స్ ఇవే, ఈ 3 బిట్స్ ఒకటే, కానీ ఇక్కడ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఇక్కడ ఏ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఇక్కడ ఏబీ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బీటా ఆల్ఫా బి. ఇప్పుడు ఈ 2 టర్మ్స్ ఈక్వల్. ఫార్ములాలోని న్యూమరేటర్లోనే ఉన్నాయి ఈ 2 టర్మ్స్, ఏబీ ఆల్ఫా బీటా మైనస్ ఏ బీటా ఆల్ఫా బి. ఈ 2 ఈక్వల్ కాబట్టి దిస్ మైనస్ దిస్ ఈజ్ 0 అయిపోతుంది. అంటే 0 బై ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ 0, దట్ ఈస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏంటి? క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. -1 ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇచ్చాడు? -1, +1, 0, none. The answer is 0. Hope you understand. I will continue in the next part. Remaining questions of attributes in the next class. Thank you very much.